പരിപാടികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീട്ടിവലിച്ച് ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനൊപ്പം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ആദ്യമായി ശ്രീ എം.എ. ബേബിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. എൻ്റെ ബേബി എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും, എൻ്റെ ബേബി സാർ, എൻ്റെ സഖാവ് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള അടുപ്പമുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബേബി സാറിന് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Esteemed friend Hyamshu Vyasji, my friend from Karnataka, Dr. Aradi Krishnanji, Shri Mansoor Pallu, Shri Pradaban Tayat, other friends assembled here. It is our tradition that we always try to protect minority interest. Here, those who have assembled, majority belongs to Keralites, to Malayalis. But there is a minority, few friends like Hyamshu Vyasji and Dr. Aradi Krishnanji, who would find it difficult if I speak in Malayalam. And if I speak in English language would find it difficult, the way I handle their language. So I am in a dilemma how to handle this present situation. Anyway, I don't have to make a very lengthy speech, which is unnecessary here. Therefore, I would speak few sentences. I have already spoken few sentences in my English. I would also be switching over to Malayalam, not to antagonize my Malayali friends. In fact, I have had the privilege of being associated with the release of the first edition of this work in Calicut. There was a documentary show also based on this particular work, which was highly illuminating and informative. I don't have to make my own personal observation about the content of this book, because Comrade P. Govindapilla, who is no more, but his thoughts, his works and his contributions still remain with both Malayalam speaking and people who are interested in book, because he has written in English also. This Marxist ideologue wrote the preface to this particular book. Mr. Mansoor Pallu is not a Marxist. Then why did he choose a Marxist ideologue like P. Govindapilla as the person who should be entrusted with the task of writing the preface of this particular book? Because I hope, we never discussed this point, I hope that he realized the fact that a Marxist ideologue is most competent to write a preface to his book, because he would be able to understand the content of this book more than anybody else. Maybe that would be the reason. And P. Govindapilla had given wholesome praise to this book. He appreciated the penetrating analysis that he has done in his book. At the same time, being a Marxist, he has also pointed out in a highly noble and healthy manner certain portions or certain formulations which he was unable to agree with. You think right, and you make your critical observations where you feel that you cannot agree with certain portions of this book. I would have done the same thing, but Comrade P. Govindapilla deprived me of doing that, because he has done that more competent than what I would be able to do. So the core content of this book is highly valuable, important, contemporary. Not only contemporary, it transcends time. This is a book for future. In fact, the title of this book itself is about the future, to whom 21st century belongs. And the conclusion is that it's not those who are trying to dominate this century,
that is imperialist forces. We know how their policies are affecting not only the world, Middle East, Gulf countries. They are settling certain problems of some country is willing to buy 150 billion worth of weapons from United States of America. Then all their spat comes to an end. I don't want to go into such details due to obvious reasons. So we are living in a very, very peculiar situation in the world. മലയാളത്തിൽ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. 21ാം നൂറ്റാണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന, പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ആശയമാണ് ഈ പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ആ ആശയമാണ് എന്നെ പോലുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം മൂലധനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതെന്നാണ്. മൂലധന ശക്തികൾ, സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം. ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘട്ടനമാണ് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആശയ സംഘട്ടനം വളരെ സമർത്ഥമായി ഈ കൃതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഏതു കൃതിക്കും ആ കൃതിയിലെ ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ മറ്റെല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത്തരം ആരോഗ്യകരമായ സംവാദങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർത്ഥത്തിൽ ഈ കൃതി കൂടുതൽ വ്യാപകമായ പാരായണം അർഹിക്കുന്നു. ഇത് ആളുകൾ താല്പര്യപൂർവ്വം വായിക്കുന്നുവെന്നാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു 2ാം പതിപ്പ് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചൊരു കൃതിക്ക് 2ാം പതിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം സംഭവിക്കാറില്ല. അപ്പം ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചു എന്ന അയോഗ്യതയെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് 2ാം പതിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ശ്രീ ഹ്യാംശു വ്യാസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചില വിദേശയാത്രകളൊക്കെ നടത്തിയ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിദേശയാത്ര നടത്തിയവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രായമായ ഞാൻ വിദേശയാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ കൂടെ പോയി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി that I am able to share this book releasing function with Dr. Arati Krishna, who is a renowned Congress leader. Incidentally, I am in charge of Karnataka state. So there in the politics we would be fighting each other, you see, in our own way. But at the same time, there are certain common areas of fight, which is the communal menace that is trying to divide the people of our country. So in fighting communalism, there are areas of joint movements. At the same time, the core economic policies which this book criticizes, on that question of economic policies, I hope Congress will take some introspection. What was Nehruvian policy? Why that was abandoned in some point of time? Whether Rahul Gandhi would be able to make his own self-critical assessment about a more rational and reasonable restructuring of the economic policies that is to be pursued by Congress. So all such serious debates we have to initiate in our society. With these few words, I thank Sri Mansoor Pallu for having given me this opportunity to associate myself once again with the release of this book. I wish and hope that there will be far wider reading of this particular book. Thank you very much. And all my friends here. I met first of all I would like to congratulate him on releasing this book today. I met Mr. Mansoor Pallu almost a year back, and I have discovered his writing skills during my visit to Bahrain and also my visit to Saudi Arabia. And later on, of course, I didn't know he had written so many books. I learned from my colleague who is ambassador. He does provide an insight into what has happened in the past and also gives an insight into what is going to happen, the political developments in the world with a specific focus to Middle East. And I'm sure all my colleagues who are ambassadors in Middle East will benefit a lot by reading this book, and I'll definitely recommend them this. And I also, during my visit to Saudi Arabia, I would like our Consul General in Jeddah to arrange some book reading of his book. I would like to talk to him. And I wish all the success for Mr. Mansoor Pallu, and I hope that he will write many more books in the future. And Mr. Baby told me that I may not understand Malayalam, but actually I was in charge of Indian community in Washington DC, Indian Embassy, and 4 million Indians. In that, at least 500,000 are Malayalis. So
and they invited me for all their Malayali events. So I was called an honorary Malayali because I was the only, other than Malayali, I was the only one who used to be guest. Yeah, sure. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വളരെ എലാബറേറ്റീവാണ്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി, ആരുടേത്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പ്രാദേശികമായും ദേശീയമായും ആഗോളതലത്തിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉയരുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. അതിനെയാണിന്ന് സത്യത്തിൽ നേരത്തെ ബേബി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മുടെ ഹിയാൻഷു സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മൻസൂറിൻ്റെ അക്ഷരയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഈ നിമിഷങ്ങൾ ധന്യമായി. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പ് ഇത്രയും നല്ല ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഈ എളിയ ചടങ്ങിൽ എന്നോടൊപ്പം ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്, ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേർന്ന വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തിരക്ക് പിടിച്ച ഷെഡ്യൂളിനിടയിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത AICCയുടെ ഓവർസീസ് ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി ഹിമാൻഷു വ്യാസിനോടും, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MA ബേബി CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ അദ്ദേഹത്തോടും, അതുപോലെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ NRI അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ആരതി കൃഷ്ണ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻകാസിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ മഹാദേവൻ, മായൻ, NP രാമചന്ദ്രൻ, ആഷിഖ്, അങ്ങനെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, മാഹി ഗ്ലോബൽ അലുമിനിയുടെ എൻ്റെ 50ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയ മാഹി ഗ്ലോബൽ അലുമിനിയുടെ സഫർ, താജുദ്ദീൻ, ജേക്കബ്, ഹംസ, അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരുപാട്, സലീം ബായ്, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ ആരെയും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സന്തോഷമുണ്ട്, തികച്ചും സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കുക, ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. നന്ദി, നന്ദി.